اوكي، نكمل شباب الجزء الثاني من المحاضرة، وارجع واكد انه لازم تسوون سكاننج لهذا الباركود حتى يسجل حضوركم. وصلنا we reach the point that why third molar has some unique feature that which made him the most important the mostly impacted teeth, sorry, not most important, the most impacted teeth group and the oral cavity. So here we discuss the timeline. We say this is the last tooth to erupt, but again, sometimes the tooth is not erupt either due to lack of space distally to the second molar, or the major thing that leads to the impaction of this group of teeth is the way or their path of eruption. So let's have a quick look on this OPG and see how it goes. So all of you guys now see this tooth. Again, at this stage I cannot tell this tooth is impacted because, as you see here and here, it's not clear in the upper teeth. The roots are not totally formed, which means that tooth is still in eruption stage. But again, the reason why I put this OPG, I need to show you the pattern or pathway of eruption of the third molars. Almost it starts horizontal, then be mesioangular and keep distally tilted till reach the vertical angulation or vertical direction. Any failure for this transitional and angulation of the tooth eruption pathway lead to the impaction. Like if the tooth stay horizontal, does not move to the mesioangular, or the second scenario to the tooth move from horizontal to mesioangular and stuck there, or the tooth be totally vertical, which is going to be erupt, or be more distally tilted, we're going to be impacted. So this failure reaching the correct vertical angulation or vertical pathway of eruption can lead to the impaction of the third molars. Okay, so now do I need to remove every impacted tooth? The answer definitely is going to be no. And unfortunately, in Iraq, most of the dentists, oral surgeons, they prefer to prophylactically remove the third molars, and the reason behind that, it's going to make a lot of trouble. يعني مجرد طبيب الأسنان ما أخذ OPG للمريض شاف عنده impacted molars third molars العفو يقول لا شيلها، يعني خاصة الثيرد molar بالذات سن العقل، شيله يسوي لك مشاكل بالمستقبل. زين ليش أشيله إذا هو أصلا يسوي لي مشاكل هسه؟ عندنا كرايتيريا أو نسميها أو يسموها حسب الساين جايد لاين أو النايس جايد لاين، اللي هي جايد لاينز متوفرة بالمملكة المتحدة، مبنية على أبحاث علمية دقيقة، إنه مو كل سن العقل موجود عندنا بالأورال impacted. Not every impacted molars, third molars, should be removed. ليش؟ دائما أي عملية نسويها لازم، أو أي إجراء أو أي تريتمنت نسويها المريض لازم نحطها بميزان. الميزان هو شنو الادفانتج or disadvantage of this procedure. okay, الادفانتج مال الثيرد مولر إنه أنت راح تشيله السن الاحتمال، شوف كلمة خط، خلي خطين تحت كلمة احتمال إنه يسوي لنا مشاكل بالمستقبل. أكو ناس هواي عندهم impacted third molars، من ضمنهم أني، عندي بالأبر عندي باللور ما عندي أي مشاكل بيهم. أوكي، علاش دا أشيلهم؟ علاش دا أسوي لي أدخل روحي بعملية واحتمال تسوي لي مشاكل بالنيرف بالبون بالadjacent tooth and أوكي احتمال تسوي لي مشاكل بالنيرف بالبون بالadjacent teeth. ليش أنا أدخل روحي بهاي المشاكل فأنا أكون في غنى عنها؟ نرجع مثل ما تشوفون هنا هذا السلايد، مثل ما تلاحظون هنا
بهذا السلايد شنو indications of impacted tooth removal. عندي indications أنا لازم keep in my mind if I want to remove the third molars. مثل ما تلاحظون بهذا السلايد شنو الانديكيشنز اللي عندي موجودة لازم تكون موجودة بالبيشنت حتى أشيل الثيرد molar. Number 1 unrestorable caries يعني tooth أو التوث نفسه be caries but it's unrestorable. I cannot refill it again. I cannot put a filling in. I cannot put the root canal. That depends on the amount of caries, shape of of the root canal system, and vice versa. The second one, is there any periapical or periodontal pathology? And this X-ray is a good example for that. As you can see here, this is the third molar. It's a nice and neat fused root which is easy to be extracted. But again, if I don't have this periodontal and periapical changes for this tooth and this one, I'm not going to remove it. يعني مجرد ما شفت البون loss اللي صاير عندي والوايدنينج بالبeriodontal ligament في هاي المنطقة، هذا عندي strong indication إنه لازم نشيله. Beside, it's impinging on the distal part of the lower 7, which is 4-7 into the tooth numbering system. It's going to cause a caries for this one. طيب النقطة الثالثة recurrent، يعني ركزوا على كلمة recurrent severe pericoronitis. يعني إذا pericoronitis صارت عند أول مرة أسئلة المريض مثلا جاك يقول لك ماذا أقدر أكل المنطقة، ماذا أقدر أفتح حلقي، دائما تأذيني، ماذا أقدر أفرجها، من هذا الحكي. تفتح تلاقي عندك هاي الصورة اللي هي ideal picture of pericoronitis. شوف عندنا swelling, redness, I guess he has difficulty in swallowing and talk. مجرد ما تشوف هاي الحالة أنت تسألها هاي أول مرة تصير عندك لو أكثر من مرة. وجين ناخذ الإكس راي ونقيم الموقف. إذا شفناها أول مرة تصير عنده وماكو عندي أي periapical changes أو أي damages للبون، أقدر أسوي management pericoronitis. وأكيد مثل ما تعرفون أو ما management pericoronitis هي thorough tooth cleaning and mouthwash. أي antibiotic ما أحتاج. اوكي بهالحالة اي انتبايوتيك ما احتاج، لا انتبايوتيك بروفيلاكسس ولا هم يحسنون. مجرد اقول للمريض فريزين اعطيه ماوث واش كلوركسيدين ماوث واش هو يتمضمض بيها واشوفه بعد اسبوع. بس اذا هاي الحالة تكررت عندنا مرة ثانية وصارت more severe انه تجي وياها abscess or swelling، لا هنا هذا strong indications انه اشيل accused tooth. اوكي اكو عندنا اعتقاد خاطئ انه هو مثلا اللي هي operiorectomy، انه هو مرات يبقى عندي soft tissue over the fully erupted canine. هذا الكناين sorry third molar عندي يبقى soft tissue فوقها most على distal part. هذا مرات المريض من ياكل تسوي chewing الى opposing third molar راح يطخ بالlower third molar، راح يسوي عندنا inflammation، ما تسوي لنا pericoronitis. فبهاي الحالة best treatment available is to extract the upper tooth, not the lower, and not to cut the gum because it's gonna happen again. The easy way is to extract the upper tooth, which is easy, especially third molar. نشلع الupper third molar ونسوي فلات المريض ونشوف. بس في حالة إذا البيريكورونيتس تكررت أكثر من مرة وسببت لنا swelling أو osteomyelitis أو sterilitis، الصورة اللي كنا شوفناها sterilitis بالمحاضرة السابقة، هاي هنا لا strong indication لازم نشيلها بس بعد ما أسوي management للكيس هاي. يعني في هالحالة ما أقدر أسوي extraction، لازم أخلص من pericoronitis يلا أقدر أسوي extraction. Simple cases of pericoronitis, yes, I can do extraction and treatment of pericoronitis at the same time. Again, third one, internal and external resorption of the tooth or adjacent teeth. يعني سوينا مشكلة بالadjacent tooth كان ما تكون resorption دي. أنا شفنا هاي الصورة هنا عندنا مثلا هذا سوينا root caries or root resorption على 7. هذا strong indication أنه نشيله على السن.
وعندنا النقطة الثانية قد يكون يسوي لنا روت ريزوربشن. نشوف هذا الكناين يسوي لنا روت ريزوربشن على اللاترال. فاجين طبعا هذا permanent not deciduous. هذا deciduous كان هذا permanent lateral. فاحنا مسوينا روت مسوينا root resorption. عندنا أي pathology cyst tumor fracture. هسه هنا عندنا هاي cystic lesion adjacent to the crown of the tooth. And again, if we see a pathological lesion like this one, which is mostly the dentagerous cyst, as you can see, the cyst lining is starting from the CJ of the tooth and circles the crown, and the tooth is impacted. It is a typical case scenario for the dentagerous cyst. So again, this is a strong indication to remove the tooth plus the cyst. But again, when you want to remove the cyst, we need to keep in mind that this is a thin bone. It's not a fairly big lesion, but again, we're going to be between marsupialization or enucleation. Other indication for removal is, let's say that you're in oral maxillofacial surgery emergency department, and you have a call at night telling you that you have a patient at the ward with a fractured mandible. And when you check the OPG, you see there is an unimpacted tooth within the fracture line. So the best management for this case is to remove this tooth and pull this tooth out, and then do reduction and fixation for this part. The other indication, which is mentioned in the lecture and not here on the slide, is the orthodontic surgery. And mostly at the same time, when we cut the mandible, do the osteotomy and the ramus of the body, we have to remove any impacted third molar. Why? There's going to be a foci for possible infection. And finally, let's say the final indications for third molar removal or impacted tooth removal is the orthodontic considerations. يعني انت مو كيفك تجي تشلعه تقول لا والله شيء على مود السنة تتراكب الثيرد مولر كناين او البريمولرز. لازم تجيك خلينا نقول خارطة طريق او instructions من اخصائي التقويم يقول لك يابا هذا الشيء هذا السن شيل ذاك السن and etc. فكرة انه سن العقل اذا موجود راح يسوي كراودنج بالانتيريور تيث هاي فكرة خاطئة. ما احنا قلنا سن العقل ما يطلع لسببين. السبب الاول اذا ما عنده سبيس بالارش، وهذا شيء خلقي خلقة رب العالمين، مرات الاسنان تكون كبيرة والارش صغير. اوكي، او الارش هو اصلا صغير والاسنان حجمها طبيعية فماكو سبيس يطلع بالثيرد مولر، او قلنا change in the angulation criteria of the eruption of the third molar. يعني هذا كل اللي يخص part 1 من محاضرة المانجمنت of impacted teeth. أتمنى تكونون إن شاء الله الفكرة وصلتكم، وأرجع وأذكر شباب سوي سكان لهذا الباركود حتى تضمن حقق أن أنت حضرت هاي المحاضرة ونزلتها يمك، ونشوفكم إن شاء الله بالمحاضرة الجاية. مع السلامة.